İsa, sen kurtarıcımsan, de güvetim, sarsılmaz gayamsan, men sana güvendim, hayatı öğrendim, sana olan sevgim ebedi sonsuzdur, men sana güvendim, hayatı öğrendim, sana olan sevgim ebedi sonsuzdur. Bizleri kurtardığın için ya Rab sana hem de şükran olsun. Ben sana güvendim, hayatı öğrendim, sana olan sevgim ebedi sonsuzdur. Ben sana güvendim, hayatı öğrendim, sana olan sevgim ebedi sonsuzdur, ebedi sonsuzdur, ebedi sonsuzdur. Eğer söylemek istersen yürek sözlerini, sen onun gerek seçersen dinleyebileni, lakin onu bil ki hakikati seven sesini ucadan işitir. Tekçe onu bil ki sana yol gösteren ucadan sesini işitir. Çok çok sesler seslenebilir, lakin bir şahs dinleyer seni. Çok çok kesler sevinebilir, lakin bir şahs sevindirer seni. Gel geçmişe kayıtmaya, ne olmuştur olup, seher açılır parlayır, hayat nurla dolup, güzel hediyeler hazırlayıp sana, İsa'nın şartsız muhabbeti. Her kalbe, her cana, bütün insanlara Allah'ın şartsız muhabbeti. Çok çok sesler seslenebilir, lakin bir şahs dinleyer seni. Çok çok kesler sevinebilir, lakin bir şahs sevindirer seni. Çok çok sesler seslenebilir, lakin bir şahs
dinleyer seni. Çok çok kesler sevinebilir, lakin bir şahs sevindirir seni. Lakin bir şahs sevindirir seni. Спасибо большое. Thank you very much. Невероятное поклонение. An incredible worship. И как здорово видеть всех вас. And it's very great to see you all. И как здорово видеть пастора Глена. It's so great to see Pastor Glenn. Hey, can you hear me? Yes. Oh, that's amazing. Слышите ли вы меня? Это здорово. И позвольте мне представить пастора Глена, который не нуждается в представлении. Let me introduce Pastor Glenn, who doesn't really need an introduction. Невероятный пастор, слуга Божий. Amazing pastor and servant of God. Один из старейшин церкви в Балтиморе. One of the elders in our church in Baltimore. И он провел много лет в Баку, в Азербайджане, насаждая церковь с пастором Мати. He spent a lot of years in Baku, Azerbaijan, church planting together with Pastor Matti. Он венчал нас с супругой 25 лет назад. About 25 years ago, he did a wedding ceremony for me and my wife. Это было, наверное, самое длинное венчание. That must have been the longest wedding. Да. И Something. он невероятный друг, And he's an incredible friend невероятный помазанный проповедник. and really an anointed preacher. И мы очень хотели бы услышать сейчас от него. Пожалуйста, поприветствуйте пастор Глен. Really would like to hear from him, so please welcome Pastor Glenn. Yay. Wow. Do you know what? This is my first time on Zoom. Вообще-то это первый раз у меня на Zoom. And I thought that I had, figured out the timing, but just the last minute, I checked on my phone and I saw that it was time now. I thought it was going to be in an hour. Я чуть не спутал время и последнюю секунду посмотрел на телефон и понял, что сейчас. Я думал, что будет через час. So I'm here, but this is such a amazing thing. Zoom, wow. И это такая классная вещь, этот Zoom. And I can see Pastor Matti. Я вижу пастора Матти. Is there some way to see everybody? Yes, Okay. you can press the gallery view. Okay, I'm going to try to do that now. I don't want to waste time doing that, but Я хочу всех видеть. okay, there it is. I get everybody. Look at that. Wow. Yes. You only see 25 per page, but Okay. right now we're 44. Wow. You can swipe the pages. Look at that. I see Pastor Mushfik. His sister. Oh my gosh, look at that. Сестра Мушвига, я вижу сестру его Кёнуль. Oh, wow. What a gift this is. Это такой Look at that. дар такой. Oh, okay. Well, this is such a privilege to be here with you guys. Это для меня Carolyn. Is that Carolyn Peters? Look at that. Okay. Oh, Welcome to Zoom. I could just spend time just looking at each face. Я могу просто смотреть на ваши лица и так вот проводить время. Maybe after, I could talk to different ones. That would be so great. Может быть, после я могу поговорить
этими людьми. Так классно. Oh, okay. Let me share a devotional. Я хотел бы поделиться с вами мыслью. This semester I'm teaching Psalms and Wisdom Literature. Этот семестр я преподаю псалмы и книги мудрости. So we had an amazing class on Proverbs on Thursday. И у нас был очень отличный урок о притчах в четверг. And so I'm just going to share some thoughts from that class. И я поделюсь с вами некоторыми мыслями с этого урока. We were talking about discretion. Мы говорили о распознавании. And how important timing is in the kingdom of God. И как очень важно это в Царстве Божьем. A beautiful verse in Proverbs 15:13. Прекрасный стих в притче 15 главе, 13 стихе. It says that a man has joy by the answer of his mouth. Здесь говорится, что веселое сердце делает лицо веселым. A word spoken in due season, how good it is. Слово, которое сказано в приличное время, как оно хорошо. And we all know what this is to hear a word in season. И мы все знаем, что это такое слышать слово в свое время. Just one word. Просто одно слово From his lips. С его уст. And we're set. We're set for life. И все у нас, все нормально на жизнь. I was thinking of John and Peter in the boat. Я думал об Иоанне и Петре в лодке. And this is after the resurrection. После воскресения. And they worked all night and caught nothing again. И они вот рыбачили и ничего не поймали всю ночь. And then John said, и потом Иоанн сказал, It's the Lord. О, Господь. And this is what we do. И вот это то, что мы делаем. That's why we're here today. Вот почему мы здесь сегодня. We want to hear his voice. Мы хотим слышать его голос. Can you imagine there was people who saw Jesus in the flesh? Представляете себе, были люди, которые видели Иисуса во плоти. And they did not discern the time. И они не распознали времени. It was a very special time. Это было очень особенное время. It was a kairos moment. Это был момент кайрос. This is a Greek word. Это греческое слово. And it just means like an appointed time. И оно означает назначенное время. It's like when you're ever boiling milk. Если вы когда-нибудь варили молоко. And then there's that second when it starts to really come up. То есть кипятили молоко, и вот та секунда, когда оно начинает подниматься. And that's like this kind of a moment. И вот это такого рода момент. It's a God moment. Это Божий момент. God's words. Божьи слова. And there's like a new birth about to happen. И вот произойдет новое рождение. So the verse I was thinking about. И стих, о котором я думал. It's in Colossians 4. Колоссянам 4 глава. And it's verses 4 and 5. И это 4 и 5 стихи. It says to walk in wisdom. Там говорится о том, чтобы ходить в мудрости. So that's what we're doing today. Вот что мы делаем сегодня. We're walking in wisdom. Мы ходим благоразумно. Wisdom is saying the right thing. Мудрость — это сказать правильную вещь. At the right time. В правильное время. With the right spirit. С правильным отношением. These are God words. И это Божьи слова. And I tell my students this. И вот что я говорю своим ученикам. That we are students and scholars. Students. Мы как исследователи, студенты. Yeah, and that we have become disciples.
И мы стали учениками, and then we also are householders. но также мы управители. That's Matthew 13, Матфея 13 глава, verse 52. 52 стих. So what does that mean? Что это означает? Not only are we studying the word, Не только лишь мы изучаем Слово, but we're following Jesus. но мы следуем за Иисусом. He is our King, our Lord. Он наш Царь, наш Господь. And he is speaking God words to us. И Он говорит нам Божьи слова. And then we become like householders. We have lots of words. И мы потом становимся управляющими. We have the right words, У нас правильные слова, God's words. Божьи слова. And God wants us to participate with him. И Бог хочет, чтобы мы участвовали вместе с Ним. Pastor Schaller talked about Ecclesiastes 7, verse 2. Пастор Шалер говорил об Экклезиастам 7:2. And this is a verse that talks about how it's better to go to a house of mourning than a house of feasting. И в этом стихе говорится, что лучше ходить в дом плача, чем в дом пиршества. So it's better to go to a funeral than to go to a wedding. Лучше пойти на похороны, чем на свадьбу. Because all the people at that event, the funeral, they see their end. Потому что на похоронах все люди, сидящие, видят свой конец. They see their end and they take it to heart. Они видят конец, и они принимают это близко к сердцу. What a great verse that is. Это такой замечательный стих. So I'm thinking about the world at this moment, И я думаю о мире вот в данное время. and it really is like the house of mourning. И он похож на дом плача. It's a very difficult time for many people. Это очень сложное время для многих людей. But for the believer, Но для верующих this is the best time это самое лучшее время. because we have God's words. Потому что у нас есть Божьи слова. Not only do we know them, but we're following him Не только лишь мы знаем их, но также мы следуем за ним. and we're walking in wisdom today И мы ходим в мудрости сегодня. and we're redeeming the time. И мы искупаем время. So redeeming the time И is the thought. искупление времени This speaks about the kairos moments. говорит о моментах кайрос. It's like a point of time, the right time, Это как бы момент времени. Правильный. divine appointments. Это божественные назначения. God is there. Бог там, He wants to comfort people. и Он хочет утешать людей. He wants to love people. Он хочет любить людей. So an excellent verse for this time that we're living in is Ecclesiastes chapter 3. И вот следующий стих, применимый к тем временам, в которых мы живем, это Экклезиаст 3 глава Verse 5. и 5 стих. It says that there's a time to embrace and a time to refrain from embracing. Там говорится, что есть время обнимать и есть время уклоняться от объятий. So this is a time where we're refraining. И это время, когда мы уклоняемся от объятий For a good reason. по хорошей причине. But you know what? God makes these times, these seasons beautiful. Но знаете, Бог делает эти времена, эти периоды прекрасными. That's Ecclesiastes 3, verse 11. Это Экклезиаста 3:11. It means that even though it's maybe a time of sorrow, Это означает, что несмотря на то, что это времена печали, it's making people open. эти времена делают людей открытыми. And God has put eternity in our hearts. И Бог полагает вечность в наши сердца. And we have words of life. И у нас есть слова жизни. So Pastor Schaller, this is how he's been leading us. This is how Pastor Schaller has been leading us.
Это то, как пастор Шаллер вел нас. He's been telling us that this is we're discerning the time. И он говорил нам, что мы распознаем времена. And we are householders. We have treasures. И мы управляющие, у нас есть сокровища. And we're bringing out of our house the exact thing that people need. И мы выносим из своего дома именно то, в чем нуждаются люди. These are like exact words, God words. Это точные слова, это Божьи слова. So my times are in God's hands. Мое время, оно в Божьих руках. I realize that my time maybe is short. Я понимаю, что, возможно, мое время It короткое, really doesn't matter но на самом деле не важно, because my time is God's time. потому что это Божье время. And I say to God, God, teach me to number my days. И я говорю Богу: Бог, научи меня исчислять мои дни, That I might gain wisdom. чтобы мне обрести мудрость. We need to keep receiving this wisdom. Нам необходимо продолжать получать эту мудрость. There's a very interesting verse, Есть очень интересный стих and it's in Hosea 13:13, из Осия 13:13. and it talks about an unwise man, И там говорится о немудром человеке. and it's like a baby in a womb. Он подобен зародышу в чреве. And when the time comes for birth, И когда приходит время рождения, it doesn't go into the birth channel. он просто не идет в канал для рождения. It sort of resists the moment. Он как бы противится этому моменту. And it's very unwise for people to do that. И это очень немудро, неблагоразумно так поступать. This is why Jesus he called the Pharisees hypocrites, Вот почему Иисус называл фарисеев лицемерами. because there he was, the Messiah, Потому что вот он, Мессия, in their midst, среди них. and they didn't see it. И они не видели этого. But we look for God in time. Но мы искали Бога во We времени. look for opportunities. Мы искали возможностей. We're looking for a way to share. Мы ищем возможности поделиться. But sometimes we're foolish. Но иногда мы несмысленны. Sometimes God could say, I want you to do this. И иногда Бог может сказать: я хочу, чтобы ты вот это сделал. And we say no. И мы говорим: нет. It's very warm here. I'm comfortable. Здесь тепло, мне уютно. This is my world. Вот это мой мир. I don't want to come out. Я не хочу выходить. It's like I know that baby calves are like this. Cows, babies, yeah. Я знаю, что телята, они такие. They resist when it comes time for birth. They go the opposite way. Когда приходит им время рождаться, они сопротивляются и устремляются в противоположную сторону. And what is God? God is like the veterinarian who reaches in and pulls us by our legs. И Бог, Он подобен ветеринару, который хватает нас и вытягивает за ноги. He's saying the birth time is now. Он говорит, что окей, пришло время рождаться. And that's happened to us, hasn't it? И с нами такое происходило, не правда ли? God is so gracious. Бог так благодатен. So I'm thinking about difficult days. Я думаю о тяжелых днях. But because God makes everything beautiful in its time, Но так как Бог делает все прекрасным в свое время, He's like the man for all seasons. Он является как бы человеком для всех периодов. And we have like a miracle happening. И у нас происходит чудо. We call it resurrection life. Мы называем ее воскрешенной жизнью. Our experience might be going down, Наша практичная жизнь может идти вниз.
But Jesus, when he was here, that was his experience too. И когда Иисус был на земле, также это было его переживанием. And many times we go through very difficult periods. Часто мы проходим через очень сложные периоды. And Paul, when he talked about it, he used these words. И когда Павел говорил, он использовал эти слова. This is in 2 Corinthians chapter 4, Во втором послании к Коринфянам, 4 главе, verses 8 through 12. с 8 по 12 стихи. He used these words, hard pressed, И он использовал это слово сдавленное, but not притесняемое, crushed. Yeah, but not притесняемое, crushed. но не стеснены, Perplexed, в отчаянных обстоятельствах, but not despairing. но не отчаиваемся. We're knocked down or persecuted. Persecuted, Мы гонимы, but we're not destroyed. но не излагаемы. We're knocked down, Но не оставлены. Мы не излагаемы, but we're not forsaken. но не погибаем. So it's because of the life of Jesus. The life of Jesus is И in us, из-за того, что жизнь Иисуса в нас, and Jesus is being manifested through this time of brokenness. и Иисус проявляется посредством этого времени сокрушенности. So death works in us, Смерть работает в нас, and this is normal. и это нормально. This is why we have problems. This is why we go through problems. Это вот почему мы проходим через сложности. Death works in us, but life works in other people. Смерть работает в нас, но жизнь работает в других людях. And this is why we're on this planet. И вот почему мы здесь, на этой планете. It's to manifest Christ. Это для того, чтобы проявлять Христа. So I was reading this morning Jeremiah 17. Этим утром я читал книгу пророка Иеремии, 17 главу. And it's verses 6 through 8. 17 глава с 6 по 8 стих. Such great verses. Это замечательные стихи. And it speaks about how we are like trees. И там говорится о том, что мы подобны деревьям. And we're planted right by a river. И посаженные прямо у потоков Our вод. roots go down deep. Наши корни идут глубоко. And we don't see the heat. И мы не видим жары, зноя. It's a year of drought. Это год засушливый. And we are like green trees. А мы как зеленые деревья. We have leaves that are the healing for the nations. У нас листья, которые являются исцелением для народов. It's a beautiful metaphor of a trusting believer. И это прекрасная метафора доверяющего верующего. And it's great words for this time. И это замечательные слова на вот это время. We're just trusting him. Мы просто доверяем ему. And this miracle takes place, the miracle of resurrection life. И вот это чудо происходит, чудо воскрешенной жизни. We're redeeming the time. Мы искупаем время. And our speech is seasoned with, our speech is gracious, seasoned with salt. И наша речь, она благодатная, приправлена солью. And we have answers. И у нас есть ответы. People are asking questions. Люди задаются вопросами. We have answers У нас есть ответы. because we're disciples, Потому что мы we're ученики, householders, мы управляющие. we're walking with him. Мы ходим с ним. So this is like what ministry is. Вот служение в этом и заключается. God looks at the world and he sees their need, Бог посмотрел в этот мир и увидел их нужды. and then he gives us what they need. Дает нам то, в чем они нуждаются. And then divine appointments happen.
и потом происходят божественные. We're always looking for them. Мы всегда их ищем. And then that word fitly spoken. И вот эти слова, которые верно сказаны, It's a word from his presence. это слово из его присутствия. And a new birth takes place. И происходит новое рождение. Maybe transformation. Может быть преобразование. A person is discouraged. Может быть человек разочарован. And we bring life. We bring hope. И мы приносим жизнь, приносим надежду. And this is our life. И вот это наша жизнь. So that's all I had today. Это то, чем я хотел поделиться. It's the Word of God is so rich. Слово Божие, оно такое богатое. I have my Baku cup. Вот моя бакинская чаша. And my dog is on my lap here. И моя собака там сидит у меня в коленках. I'm hoping that my wife will come now and just peek in. Я надеюсь, что моя жена зайдет, посмотрит. I think she's coming. Honey. Okay, here she comes. Она идет тоже. It was earlier than I thought, hon. It was an hour earlier. No, so you were supposed to be on there. Yeah. I can't. I looked last minute. Gosh. We can see about 25, but there's about 40 people here. Oh, hey. Look at this. That's Oh nice. my That's gosh. nice. I feel like I'm visiting there. Oh, it's so good to see your faces, Wow. Pastor Mati. Рада вас видеть, все ваши лица. Wow. What a beautiful group. Такая прекрасная группа. Oh. So it was a good Yeah, we had a good devotional, time. huh? Yes. У нас хорошее время. So what do we do now, you guys? How do you? do you talk about it Maybe like a rap? like a rap. Yes. What does Pastor Mati say? Yeah. What does Pastor Mati have to say? You can unmute. Well, really awesome to see you. I'm so encouraged to see that you have a dog. Я рад видеть, что у вас есть собака. Do you want to see her? During the whole message, I was trying to figure out what is that thing he's holding. I couldn't understand what could it be. Amazing. That's so cute. Но всю твою проповедь я пытался понять, что же он там держит. Я никак не мог понять, а кто это собака. Yeah. Really Pastor good. here. Yeah, And it just sits there so quietly. And it's Pastor Glenn, really awesome thoughts, yeah. oh my God. Замечательное послание, пастор Глен. Спасибо And it's большое. amazing because we have been on different, in different meetings through this Zoom. Today we had a Muscat meeting also a couple of hours earlier. And it's so amazing how we are really on the same page so much, the same Bible verses, the same thoughts. Wow. И мы проводим вот эти вот встречи на Zoom очень часто. И сегодня у нас была наша встреча для тех, кто живет в Мускате, и мы все как бы одни и те же мысли у нас. Today I was speaking about the simplicity of faith. Wow. Hmm. Сегодня я говорил о простоте веры, How it's not really that it's some kind of stupidity. It's not referring to stupidity or some kind of lack. и что это не просто какая-то глупость или недостаток чего-то, But simplicity in the Bible is really referring to clarity. но простота в Библии говорит о ясности. And like in Romans 16, when it says that you should be uninformed or ignorant of evil, it is really referring to this, chosen ignorance. Wow. И в Римлянам 16 главе, когда говорится, что мы должны быть не информированы, как бы невежественны по поводу зла, там говорится о том, что мы должны быть просты по отношению к этому. Because the world is filled with unbelief, and the atmosphere and the spirit of unbelief is growing in the world. Потому что мир полон неверия, и атмосфера, дух неверия, он постоянно растет в этом мире. And a synonym for that word unbelief would be distrust. So there's a very powerful spirit of distrust in the world. И синоним слова неверие был бы недоверие.
Поэтому в этом мире есть очень сильный дух недоверия. But we have been given a different spirit. We have been given the spirit of faith, the spirit of trust, the childlike trust. Но нам был другой дух дан, дух доверия, детской веры, детского доверия. And it speaks about simplicity as an undivided heart, really. И говорится о простоте, как о неразделенном сердце. Even we could use the word good conscience. God has given us a good conscience, and because of that, we are so joyfully ministering because we trust in the work of God in other people's lives. We don't question them. We don't distrust people first of all. Yes. Мы даже могли бы сказать, что это Бог дал нам добрую совесть, и мы доверяем работе Бога в жизнях других людей. Мы не выступаем с позиции недоверия. Do people have the right to fail? Есть ли у людей право упасть? Maybe right is not the right word, but do people fail, and does that happen? Может быть, право неправильное слово, но падают ли люди, происходит ли это? Why do you act like it's such a strange or uncommon thing when it happens to all of us almost on daily basis? Почему вы ведете себя так, как будто это что-то такое странное? Это происходит со всеми из нас почти ежедневно. We have compassion for that because we know that we are still in the body of sin and death, and it's a humiliation, body of humiliation for us. И у нас есть сострадание по отношению к этому, потому что мы знаем, что мы живем в теле греха и смерти, и это такое унизительное как бы состояние. That's why God has given us another spirit, which is the spirit of compassion, and we have compassion for sinners who are struggling, who are failing again and again, and this is God's spirit, and God wants us to minister in this spirit and with this disposition. Поэтому Бог дал нам и духа сострадания, и мы имеем сострадание по отношению к грешникам, которые падают опять и опять, и мы можем служить им в этом отношении. It's not the spirit of distrust and questioning all the time everybody's motives and distrusting and being sure that people are not honest and people are not right and they are secretly sinning and all that stuff, you know. This is not our spirit. We have been given the spirit of faith, the spirit of trust. Нам был дан дар, дух веры и дух доверия, поэтому мы не относимся к людям с постоянным подозрением, недоверием, ставим под сомнение чьи-то мотивы и думаем, что люди где-то все равно тайно грешат. And I think it's important that in the church there is that spirit of encouragement for every sinner who comes by. И я думаю, что в церкви это очень важно иметь дух ободрения для каждого грешника, который может зайти. Yeah, it's really great to be in Baku even virtually. И замечательно быть в Баку, даже если виртуально. Yeah, really good to be with you. Очень здорово быть с вами. Слава Богу, прекрасное общение. Wonderful interaction. И я вижу поднятую руку. I see a raised hand. Пожалуйста, вы можете. Okay, Eja, go ahead. Hi, everyone. Good to see you. This is just such an emotional day for me because I get to see Carolyn, who was my American mom, and Pastor Glenn and his wife. I had the chance to take wisdom literature and Pauline epistles from Pastor Glenn. And each lesson, his wife will just come and looking all beautiful, all pretty. Like today. Joy. And of course, I never got the chance to thank you all. First, Pastor Matti, I was saved under his ministry. Wow. And he had been like a father to me. Yes. And he's still so dear to my heart. And he made it possible, and he supported me to,
you know, go to Bible college, and Carolyn has been like almost part of our church, coming and going, and this bond. And then I got there and I had the chance to work with Pastor Glenn, and those were the most beautiful days of my life. And I want to thank you all so much, because you have your portions in my life, and it's incredible. And because of you guys, I am not who I was before. And I just wanted to thank you all. And Pastor Glenn, I've never seen such a broken person, such a tender heart. God bless you. And please pass my regards to Linda Shibeli and Pastor Eden. I will. Wow. AJ, I had no idea it was you. Look at that. Yeah. I'm so excited to see you. Yeah, me too. Wow. I got married. My dad passed away. I was able to minister to him. Wow. He reacted really harshly, but at least, and funny thing, my aunt had hired a person to take care of my dad in the hospital. We were coming and going. My dad had cancer, and the girl turns out to be a Georgian girl who is a Jehovah's Witness. We didn't know, but she also said that she read some verses to my dad when he was unconscious, and I had the chance to talk to my dad. We don't know what that seed of faith has done. He reacted harshly, but only God knows what happened. But thank you so much. Thank you everyone for your portions. Wow. I appreciate you all, and I love you so much. I will just try to briefly translate that. Yes, sure. Да, Эджи говорит о том, что она очень благодарна, и для нее это очень волнующий, волнительный день. Она видит столько замечательных людей. Она видит пастора Глена и Мэри Джо, которые... И она брала уроки притчи, послания Павла, и работала, и была вместе с ними в Балтиморе. Пастор Мати для нее как отец, и она очень тепло о нем отзывается. Кэролин Питерс, которая была ее американской мамой, она говорила о том, что у нее болел отец, скончался, к сожалению, но она свидетельствовала ему, и там была другая девушка в больнице, которая тоже читала какие-то стихи из Библии. Отец, в принципе, не принимал, но только Бог знает, что произошло, и за это время она также вышла замуж. Hi, Pastor Glenn. Good to How are see you? I'm excellent. I just, in about a couple of minutes, I need to leave, but I just wanted to say hi to you. And I always remember, just like Edja said, you were teaching the same wisdom class, the Proverbs, and I gleaned a lot from you. And, I just love being wise. Not that I'm wise, but, I want to be wise. And just like you said, a couple of key words you said, the Kairos time and divine appointment. And also, it's so important, you said, just one word or one phrase that God gives you to say to a person, and that heals them. And that makes their day. And that's what we're learning, not to say many words, but to say the right word from God. It's the words are like the key into people's hearts. Yeah. You say one wrong word, one wrong phrase, you lose them, And so may God help us. May God help us to, to learn wisdom from men like you, Pastor Glenn. I love you. I love you too. And your lovely wife and the lovely dog. My family has been asking me to get a dog. They've been pleading with me. But I'm like, I can't take the dog in the house. Who's going to keep the house clean and all that? So. Yeah. All right. I love you. I got to go. Love you too. God bless you. Great to see you. God bless you.
I hope I see you again. Please come back again. I definitely will. I definitely will. Just a Спасибо matter of большое. time. Love you. Спасибо за вопросы, за комментарии. Я могу быстренько сказать, что сказал пастор Мушвик, если вспомню. Он выражал также слова любви, признательности к пастору Глену много-много лет назад. Также пастор Глен преподавал в Баку книги мудрости, и это очень важно учиться от таких мудрых людей, как он, сокрушенности, мудрости, и слово, сказанное вовремя, слово, сказанное прилично и правильно, как может приблизить, так и неправильное слово может отдалить. Дай Бог, чтобы мы все учились и принимали то, как говорить правильные слова. Спасибо, пастор Яшар. Невероятная память. Good to see Pastor Misha. Рад видеть пастора Мишу. Beautiful song leading too. That was Замечательные песни. wow. There's us there. It's just amazing to see your faces. Wow. Pastor Glen, biz sizin dersleriniz için darıxmışıq. We are missing your classes, Pastor Glenn. This is Glenn speaking. Yeah. Do you know what? We're because of the virus here, our Bible college has gone online. So it's free for everybody to watch. Из-за того, что сейчас вирус, библейский колледж перешел на онлайн-систему, так что все могут смотреть. Maybe what I'll do is I'll send to Pastor Ilgar the link, and he can share it with everybody. Я могу послать пастору Ильгару ссылку, и он может поделиться со всеми. Because Pastor Schaller's classes, Pastor Shabeli's classes, Pastor Hadley. Хадли, пастора Шибели, пастора Шаллера классы. And they're free. Everybody can watch them. И они бесплатные, то есть все могут смотреть. Спасибо большое. Thank you very much. We love you guys. Здорово видеть многих драгоценных. It's great to see many precious people. Я думаю, что вот эта картина, то, что делает Greater Grace, наша семья. This is the picture of our family, the Greater Grace. Yes. Oh, it's beautiful. Yes. Yeah. Вот эта семья, которая, то, что пастор Глен сегодня говорил, мудрость, слова благодати, слова назидания, созидания. This is what Pastor Glenn talked today. Wisdom, the words of grace, encouragement, and building up. Любовь, которая идет дальше. Love that goes beyond. Одну милю просят, мы идем 2 мили. You're asking 1 mile, we go 2 miles. Я думал о Галатах в 4 главе 19 стихе, где Павел говорит. Thinking about Galatians 4:19, where Paul says, Он говорит: дети мои, для которых я снова в муках рождения. and he says, my children, that I'm again in the childbirth pain. Yes. Доколе не изобразится в вас Христос. Until Christ manifests in you. Опять муки рождения, опять переживания, чтобы Христос изобразился. Again birth pains, again troubles, so that Christ would come through. Опять памперсы. Again diapers. Мы любим это. But we love that. Yes. Мы любим, забывая заднее, простираться вперед. We love to, forgetting what's in the past, press forward. То, чему учит наш Господь. This is what the Lord teaches us. Yes. И пусть продолжает учить. And may He continue to teach us.